are able to convene here, and we do so expecting concrete results. When Her Excellency the President visited us in Ghana a few months ago, I said to the audience that Tanzania must forgive us. You must expect that you will share Her Excellency the President with the rest of the continent. And I say this because we all know that our continent requires strong leaders with a big vision, personal commitment to serve. And so I want to once again appeal to the people of Tanzania that be prepared to share your president with us. She is now also our president. Let me express appreciation to our partners, the African Union Commission, the African Bank, African Development Bank, UNECA, UN Women, UNDP, France Expertise, and all other organizations that made sure that they supported this event, whether by resources or technical expertise. We appreciate and value the support that you provide to us. The purpose of this event today is to explore how we can ensure that young people, small medium enterprises that are led by women, that they are at the center of benefits and the center of benefits of the African Continental Free Trade Area. Over 60% of Africa's GDP is derived from small medium enterprises that are led by women, creating over 450 million jobs on the African continent. We would therefore be ill-advised to ignore this very, very important segment of Africa's economic society. That is why, days after I was sworn in to this position, I made a commitment to you Africans, and I said that we are going to make sure that we have a trade agreement that is inclusive in terms of benefits. We have to work hard to make sure that we see these benefits become a reality for small medium enterprises that are led by women, so that they can expand their investments, expand to new markets on the African continent, and create jobs. Today, the African Continental Free Trade Area has been ratified by 43 countries. 43 countries have accepted the obligations to reduce and eliminate barriers to trade, to make sure that we create opportunities, not only for the big countries, but to create opportunities for all countries on the African continent. That is why today, working with African Bank, we have established the AFCFTA Adjustment Fund. We have already raised over $1 billion to make sure that we address this particular challenge of inclusivity, not only from the perspective of big countries, but also to ensure that smaller economies in Africa, that they see the benefits of the trade agreement. We have a very, very substantial challenge ahead of us. All of us, 55 countries, contribute less than 3% to global GDP. We contribute, the entire continent contributes 2.1% to global trade and global output. We are not as competitive as a continent as we should be, and that is because for many, many decades, we have been fragmented. We have been operating on the basis of smallness of national economies.
we have not sufficiently leveraged on the large potential that the African continent has. 1.3 billion people with a combined GDP of 3.4 trillion United States dollars, which is projected by the year 2035 to be close to 8 trillion United States dollars. I'm afraid if we do not aggressively implement the AFCFTA, we shall forever remain a continent of hope and not reaching our objectives. This continent is as equally capable of being globally competitive as any part of the world. Our continent, as we all know, is well endowed in natural resources, but we lack the capacity for value addition and industrial development. This morning, Her Excellency the President, we supported her in touring the exhibitions, the stalls, and we saw with our own eyes products that have been processed, value addition here in Tanzania. This is the objective for our continent: industrialization, job creation, innovation, creating opportunities for young people and creating opportunities for small medium enterprises that are led by women. In the implementation of the AFCFTA, we will not see the very concrete objective of poverty alleviation if we focus only on large corporations, which they should benefit, or if we focus only on the big countries. And so I'm very grateful that today is the first step for us to explore how, in concrete terms, we can create opportunities, we can enhance inclusivity in trade, and make sure that everybody benefits. The World Bank made a projection. The projection was that by the year 2035, where as Africans we implement the AFCFTA, we have an opportunity to lift 100 million Africans out of poverty, 70 million Africans out of extreme poverty. We have an opportunity to create, to improve our GDP, combined GDP, by over $450 billion by the year 2035, to boost intra-Africa trade by over 80%. The most compelling part of that projection is that the immediate beneficiaries, where we implement the agreement, according to the World Bank, the most immediate beneficiaries will be small medium enterprises that are led by women and young people. But as encouraging as this projection is, it shall not happen on its own. We will have to make sure that we as Africans seize the moment. We have to seize this moment in the history of our continent, where for the very first time since the end of colonialism, we have been able, under the leadership of the Assembly of Heads of States and Government, we have been able to take the very first step to integrating our continent, and to integrating our continent with young Africans, small medium enterprises being at the center of the benefits that we want to see. And so I am very honored to share this platform this morning with distinguished leaders on the African continent. I very much look forward to the next few days. I hope that we will have very concrete outcomes that will enable us to implement the protocol on women and youth in trade, which has already, is already being negotiated by countries who have ratified the agreement. Again, Your Excellency, the President, I want to thank you very much for hosting us, you and your government, and I wish all of us
very, very good deliberations. Thank you. Thank you, Your Excellency Wamkele Mene. Another round of applause for Mr. Secretary General, and thank you so much for that, although brief introduction of those who are very powerful, seated together with the President of Tanzania. So if I may steal a little bit of your time, delegates, so that we can at least acknowledge their presence from this front desk, I think that is doable. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako, naomba niwasimamishe viongozi walioko hapa kwa utambulisho ili tuweze kuendelea na kuwasikiliza. The one who just spoke was His Excellency Wamkele Mene, but also on the right-hand side of you, Madam President, is our very own Minister for Investment, Trade and Industry, Dr. Ashatu Kijaji. Together with Dr. Ashatu Kijaji, on Mr. Wamkele's left hand is our very own from East Africa, Her Excellency Jessica Alupo, Vice President of the Republic of Uganda. Together with them, on the very right-hand side of Dr. Ashatu Kijaji is Madam Her Excellency Jewel H. Taylor, Vice President of Republic of Liberia. And together with that, from the very left-hand side of Dr. Alupo is Her Excellency Dr. Monique Nsanza Baganwa, Deputy Chairperson, African Union Commission. And towards the right-hand side of Her Excellency Dr. Jewel is our very, very own Her Excellency Dr. Joyce Banda, former President of Malawi. Honorable Chief Guest, the President of the United Republic of Tanzania, it is our deeply humble and pleasure to welcome all these esteemed and powerful ladies and gentlemen in our continent to this unique and historic gathering that will pave a way for our own African path when it comes to trade and women and youth inclusion in the continent of Africa. Thank you all for attending, and thank you for being here, and we're looking forward for deep deliberations to achieve our purpose of this gathering. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, hatua inayofuata sasa baada ya kusikia maneno ya utangulizi kutoka kwa Katibu Mkuu wa Secretariat, sasa naomba nimkaribishe kwa heshima na taadhima Mheshimiwa Dr. Monique Nsanza Baganwa, ambaye yeye ni mwenyekiti msaidizi wa Kamisheni ya Umoja wa Afrika kwa ajili ya neno lake. Her Excellency Dr. Monique, your podium, please. Karibu. Thank you. Your Excellency, Mama Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, and champion of the FCFTA Protocol on Women and Youth in Trade. Your Excellency Joel Howard Taylor, Vice President of the Republic of Liberia. Your Excellency Jessica Rose Epela Lupo, Vice President of the Republic of Uganda. Your Excellency
Dr. Joyce Hildebanda, former president of the Republic of Malawi. Your Excellency Wamukele Emene, Secretary General of the African Union of the African Continental Free Trade Area Secretariat. Excellency Ambassador Liberata Mulamula, Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation, United Republic of Tanzania. Your Excellency Dr. Ashatu Kijaji, Minister of Investment, Industry and Trade, United Republic of Tanzania. Your Excellencies here present, ladies and gentlemen, I stand on all the previous protocol. Good morning, and it's indeed an honor for me and a privilege to be part of this momentous event that is the FCFTA Conference on Women and Youth in Trade. I bring you greetings and good wishes from His Excellency Musa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, who also wishes all of us happy 20th anniversary of the African Union, which is marked on the 9th of September. But at the same time, we honor the memory of one of our colleagues, the late Mohammed Gukoye, who passed away yesterday here in Dar es Salaam, jana hapa Dar es Salaam, while on duty akiwa to make our conference a success. kazini kuandaa mkutano huu. May God receive him Mwenyezi Mungu na ampokee katika paradiso yake na kumpa raha na kutoa faraja kwa familia na mke wake, lakini pia kwa wafanyakazi wenzake. I take this opportunity natumia fursa hii kueleza shukrani zangu za dhati kwako Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa makaribisho mazuri ambayo nimeyapata mimi na ujumbe wangu. Niruhusu pia Mheshimiwa Samia kukupongeza kwa kukubali kusimamia maslahi ya wanawake na watoto na vijana katika biashara, na kama kinara wa itifaki ya AfTA kuhusu wanawake na vijana katika biashara. Niruhusu pia kukupongeza Mheshimiwa Rais kwa kuwa mwenyeji wa mkutano huu. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, Agenda 2063 ya Umoja wa Afrika imejikita kwenye imani kwamba wananchi wa Afrika ndio chanzo hasa kitovu cha maendeleo endelevu, na hivyo ni watu muhimu katika kuyafikia malengo hayo. Na agenda hiyo inatambua pia umuhimu wa wanawake na vijana katika kufikia malengo hayo. Na kwa kweli matazamio ya agenda 2063 ni kutaka kujenga Afrika yenye mafanikio ambayo maendeleo yake yamejikita kwa watu na inatumia fursa ambazo zipo kwa wananchi wa Afrika, lakini pia hasa kwa kutumia wanawake na vijana. Na hilo ni lengo nambari 6 la agenda hiyo. Na eneo huru la biashara Afrika ni mradi mkubwa kabisa utasaidia kutekeleza dira hiyo ya 2063. Na ni lengo ambalo tumejiwekea, na tunataka tufanye maendeleo makubwa
na tumeshapata maendeleo tayari kwa muda mfupi sana, na tunategemea kuenda mbele kwa matumaini makubwa na uhakika kwamba ni lazima tuyafikie malengo tuliyojipangia. Katika maelezo ya katibu mkuu, sote tumeguswa kwa namna ya pekee na tumehamasishwa na tunaona kwamba tunao wajibu, kwa sababu hakuna dakika hata moja ya kuipoteza. Ni lazima tuchukue maamuzi haraka. Ukanda huru wa biashara Afrika sio tu umewekwa kwa ajili ya kuongeza biashara miongoni mwa Afrika, lakini pia kuwainua wa Afrika, kuwatoa katika umaskini kwa kuwapa mazingira uwezeshi ili kuongeza kipato na kupata rasilimali katika mazingira ambayo ni jumuishi katika bara la Afrika. Waheshimiwa viongozi, ni muhimu kwamba kuwa na maendeleo ya kiuchumi na kijamii ambayo ni jumuishi, iliyojikita kwa watu ambao ndio wanatakiwa kunufaika na maendeleo hayo. Kwa hiyo ni muhimu pia kuhakikisha kwamba kuna tija katika utekelezaji wa sera saidizi na programu saidizi. Kwa hakika, of course, kwa kweli zipo changamoto mbele yetu. Mkutano wa wanawake na vijana katika biashara sasa ni jukwaa muhimu la kujadiliana na wadau wote, ikiwa ni pamoja na wajasiriamali wanawake na vijana kuhusu changamoto wanazokabiliana katika biashara ya mipakani, lakini pia kuhusu ufumbuzi ambao wangependa after na hasa ile itifaki ya wanawake na vijana katika biashara kutoa ni suluhisho gani wanalitaka. Mkutano huu wa wanawake na vijana katika biashara ni udhihirisho wa hatua kubwa kabisa ya uamuzi wa kisiasa kuhakikisha hakuna yeyote anayeachwa nyuma. Na uwepo wa viongozi hawa wote leo ni uthibitisho kabisa kwamba tunayo dhamira hiyo ya kutomwacha yeyote nyuma, na kwa wanawake na vijana kunufaika na fursa ambazo zinatolewa na eneo huru la biashara after, ni lazima wawe na uwezo wa kupata rasilimali za kifedha, lakini pia na vigezo vingine vya uzalishaji ili waweze kukuza biashara zao ili kuweza kufikia soko la after. Kwa hiyo ni katika muktadha huo na kwa kutegemea mwelekeo wa Umoja wa Afrika kuhusu ujumuishi wa wanawake kifedha, ndi kwamba wanawake na vijana wataweza kujumuishwa katika huduma za kifedha kupitia mpango huo unaoitwa Wi-Fi ambao ni mpango wa Umoja wa Afrika. Na kupitia mpango wa Wi-Fi kutakuwa na mfumo wa